prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. Messi. Harry Maguire! কি খবর? কেমন চলছে সব? ভাই প্রণয়, আরাফাত, দীপ, ভাই মোহন, হাই কামরুল, হাই সুশান্ত, হাই ফিরদৌস, সাফিউর। আমার সাথে বলো, শুরুতেই ইট ইজ ইএএফসি টাইম। আমাদের পোল বলছে দুটো অপশন ছিল, আরআইপি ফিফা, তোমরা মেজরিটি বলেছো 50-50, যদিও ওয়েলকাম ইএএফসি। তার মানে আমরা খুশি মনে আজকে ওয়েলকাম করছি ইএ কে আর ইএএফসি কে, which is good early on. নতুন গেম, অনেক কিছু এক্সপেকটেশনস, আর একটা ব্র্যান্ড নিউ লাইভ স্ট্রিম। ওয়েলকাম টু আনাদার মাস্ক লাইভ আফটার ডার্ক। অবশ্যই কিছুক্ষণ পরেই শুরু হচ্ছে আমাদের অফিসিয়াল লাইভ। কি এক্সপেকটেশনস একটু চ্যাটে দেখবো আমরা টুক করে, আর দেখতে দেখতেই আমরা চলে যাব নতুন গেমটাতেও টুক করে। হ্যালো সিয়াম, আমি তো ভালোই, তোমার কি খবর? আই মইনাক, রাত 10টা বাজেনি। আফটার ডার্ক কিভাবে? আমাদের ডার্ক সন্ধ্যে 7টায় হয়ে যাচ্ছে। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট এট অল। সিম্যান আর শেমাইকেল ইএএফসি তে দুজনের একজনও থাকবে না, তো নো সাজেশন। ও সূর্য নান, Surjanandi super chat at Nondi. 59 cents. সূর্য নন্দী উইথ দ্য সুপার চ্যাট। সূর্যর জন্য Messi. Immens Messi. Ancora Messi. Gol. হিউজ থ্যাংক ইউ সূর্য। নতুন হোল স্টার পাসে কে আসছে আমরাও দেখতে পাবো অঞ্জিষ্ণু অবশ্যই নতুন লাইভটাতে, সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট এট অল। তুমিও যেখানে আমি সেখানে, নতুন লাইভ না রাদার নতুন আজকের রিসেটটাতে। থ্যাংক ইউ ইউএম, অ্যাপ্রিশিয়েট। ও ইন্টারেস্টিং, মনে হচ্ছে ইএএফসির একটু টাইমিং সেন্সটা বেশি অ্যাকচুয়ালি ফিফা মোবাইলের থেকে, উইচ ইজ ইন্টারেস্টিং বিকজ অলরেডি ওরাও একটা টাইমার পুট আপ করে দিয়েছে অন দ্য স্ক্রিন, যেটা আমরা চলে যাব ইমিডিয়েটলি, আর কোনো রকম ডিলে না করে। ইটস টাইম, ইটস ইএএফসি টাইম। দাদা কি সিঙ্গেল নাকি ডবল? ডবল।
নাই, I guess ডাবল তোমার লজিকে। Here we are. Let's go. Countdown on the clock. 11 minute to a new game. 11 minute to EAFC 24. আচ্ছা তাহলে ওয়েলকাম করছি EAFC কে, অ্যাবসলিউটলি করতেই হবে, না করে কোনো উপায় নেই। আর আমরা খুশি মনে করব। ওয়েলকাম ওয়েলকাম। জাস্ট কপিরাইটেড মিউজিক না থাকলেই হলো, আমাকে রেস্ট ইন পিস না করে দিলেই হলো আর কি, এটাই হচ্ছে আসল দাবি। বাট ওকে, প্লেয়ার কি সব নিয়ে নেবো এক্ষুনি, রাইট অ্যাট দিস মোমেন্ট। And also সূর্য with another 20. সূর্যের জন্য অবশ্যই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। কেমন আছো ESC 24 সু? এক্স্যাক্টলি একমত, একমত অর্ক প্রভু আমি। ESC 24 সু, দ্যাটস ট্রু ফ্যাক্ট। বা ESC 24 যেটা তুমি চাইবে। 10 minutes on the clock. I hope. আমি জেনুইনলি এক্সপেক্ট করিনি কনসোল ভার্জনটার জন্য লাইভ হবে, টু বি ফেয়ার, বাট হিয়ার উই আর। কপিরাইট থেকে কাজ করতে করতেই পারলাম না রে। স্পোর্টস কি সব প্লেয়ার নিয়ে নেবে নাকি আমাদের কিছু থাকবে? প্লেয়ার তোমার থাকবে না, আমার কোনো এক্সপেকটেশন নেই। কারেন্সি থাকতে পারে, থাকলে তাও কয়েন থাকবে কিনা আমার মনে হয় না এই যাত্রায়। ওদের ওয়েট স্ক্রিন থেকে আমার ওয়েট স্ক্রিন বেশি এন্টারটেইনিং, ডুড।
আপডেট এসে গেল 11 এমবি, ওই 111 এমবি, ওটা ইয়ে হবে, ওই নতুন সেঞ্চুরিয়নস ইভেন্ট হবে। তোমার আনমাস্কিং দেখতে চাই সুন, আমিও দেখতে চাই, আমিও দেখতে পাচ্ছি না, সেম কোয়েশ্চেন। নিউ ইভেন্ট, ইয়েস, সেঞ্চুরিয়নস। আজকে এদের লাইভটা কতক্ষণ চলবে কে জানে, সেই বুঝে 12:30টায় আমরা নতুন ইভেন্টটাও দেখতে পাবো। দ্যাটস আ বিগ থিং। Five minutes on the clock. তোমাকে এবার হায়ার করবে টাকের জায়গায়। আজকে অ্যান্টোয়ানার টাক আমার মনে হয় না আসবে বলে, বাট করাই উচিত। Yes. জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ কেন, সব ল্যাঙ্গুয়েজেই একসাথে প্যারালাল স্ট্রিম আইবেল। অ্যান্টোয়ান ঘুমাচ্ছে, আজকে অ্যান্টোয়ানের রেসিডেন্ট, আজকে বড় অ্যান্টোয়ান আসবে। সত্যি আজকে কে আসবে আমি জানি না। হঠাৎ করে একটা পোস্ট করেছে আজকে, যেটা আমিও পোস্ট করলাম এসেনশিয়ালি কিছুক্ষণ আগে হাইপের জন্য। সেটা হচ্ছে তোমার একটা টুইটার একটা ফ্যাক্টরির দাঁড়াও দেখাই তোমাকে, ফান হঠাৎ করে একটা ফ্যাক্টরির ছবি পোস্ট করছে কেন? মানে ঠিক আছে, আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করছি সবই, বাট দেন ওদের ফ্যাক্টরিটাও আমাকে না দেখালেই হতে পারে। ট্রান্সপারেন্সি, ফ্যাক্টরি, এফসি ফ্যাক্টরি, যেখান থেকে ডাইরেক্ট আজকে লাইভ স্ট্রিম আসছে। দ্যাটস রাইট, এই ফ্যাক্টরিতেই তৈরি হয়েছে নতুন গেমটা। ইএএফসির ব্র্যান্ড নিউ ফ্যাক্টরি। এইখান থেকেই বেরিয়ে আসবে আজকে নতুন গেমটা প্রকাশ করে। Three minutes on the clock. So excited for EFC 24. Don't be a disappointment. Same Jyoti bhai. Same. Two minutes. আজকে গেম রিসেট হবে নাকি? গেম রিসেট হতে দেরি আছে, ডোন্ট ওয়ারি। আইডি কি করব? হ্যারি ম্যাগুয়ায়ার কে দিয়ে দাও। Oh, music is a vibe, dude. ওদের মিউজিক না, বাট ইটস ওকে। ওদের মিউজিক শোনালে আজকে আর থাকতে হবে না ইউটিউবে।
নিউ গেমে কি কয়েনগুলো থাকবে? প্রবাবলি নট। আই থিঙ্ক আজকে আমরা একটা ভালো ক্যারি ওভারের গাইড পাবো, যদিও যে কোনগুলো অ্যাকচুয়ালি ক্যারি ওভার হচ্ছে বড় গেমে, সেটা থেকে কাইন্ড অফ আমরা একটা আইডিয়া পাবো ছোট গেমেও কি ক্যারি ওভার হচ্ছে। দ্যাটস দ্য বিগ থিং, দ্যাট ইজ দ্য বিগ থিং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। কি কি থাকছে আর কি কি যাচ্ছে, রাইট? 1 minute. পনেরো কেতে মাস্ক কাপ F2 নো, 15 কেতে মাস্ক 2। $40 seconds. Let's go. হবে আজকে কিছু একটা। 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, and oh, triangles. okay, I like it. We're right into it. From total football, tiki-taka, gegenpressing. This is football's DNA. Always been in the game. Now, it's in the name. The shape of football's future. On the pitch, in the culture, Okay. to the world. Triangles. Welcome to the club, indeed. Please welcome CEO of Electronic Arts, Andrew Wilson. Okay, Andrew. Okay, Andrew. Welcome, Andrew. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to Amsterdam, considered by many to be the birthplace of modern football. And tonight, I hope you'll agree, we're going to take another giant leap forward. Achha. As I look out in the audience, I see a lot of familiar faces, people who've been on this journey with us for more than 2 decades. And I know that what we have on the live stream is many, many millions of people around the world who have contributed maybe in the most important way by playing our game, competing with each other, enjoying the thrill of victory and the agony of defeat as part of our EA Sports football experiences. To quote many great people who have come before me, football is life. And as part of that, our lives are full of these stories fueled এর তো by অ্যান্ডওয়ানি football. ভালো ছিল রে গল্প দি। For me, as if you couldn't figure it out already, I grew up in Australia. And in amongst rugby and cricket and surfing and other crazy stuff, we played football. We called it soccer there, but it was football. I played on a great team with great people who went on to do some pretty extraordinary things. But what's most important for me for that time are the friendships that I forged. Friendships that have lasted. একে হালকায় নিলে হবে না ভাই, দেবে পুরো ইয়ের সিইও, ঠিক আছে? Italian restaurant to help pay my way through high school and college. And in addition to Italians, we had 2 Turks, a Swede, a Dane, an Englishman from Blackpool, and an Armenian maitre d' who went by the name of Gino Almano.
Not his real name, but that's a different story. And Gino is a very particular character with lots of very interesting characteristics. But the most important to us was that a 40-something midfielder, which seemed ancient to me at the time, he was an incredible playmaker in our Tuesday night pub league. এইসব কে জানতে চেয়েছে? I joined Tamas? Electronic Arts in 2000, and I almost immediately started spending time in the UK. ইতিহাসে চলে গেছে রে। And ultimately Geography ended up skip living করে। in the UK for a stint. In a small studio apartment above a curry shop, which if you're a kid growing up with not much disposable income, has all kinds of benefits. But for the first time in my life, I no longer had to seek football out. I was surrounded by it. I got to go see my first ever Premier League match. Fulham playing at Loftus Road. Craven Cottage was getting a refit. And Fulham were great, but Chelsea was my team. Okay, dude, And I've Chelsea been supporter criticized a great CEO, deal over the years for being a Chelsea fan for all kinds of different reasons. Chelsea man. But for me, watching Lampard and Drogba play was electrifying. And I couldn't get away from the Chelsea attraction supporters I had rise at up. Chelsea Football Club. But I got to travel around Europe. And I remember being in Munich in the winter and going to see Bayern play. Now, I was not prepared for the cold. I get there, I have a jacket on. I don't know Cruiser what was it like- was, but it was cold. So I go immediately to the merchandise Facts. stand and I buy beanies and scarves and socks and whatever paraphernalia I could get on my body to keep me warm. I went to the bar and grabbed a drink and worked my way to my seat. I put my drink down and began cheering with my friends and fans around me. And for what seemed like minutes, I bent down to pick up my drink, and it was frozen. As an Aussie kid who grew up on the beach, I'd never seen this kind of environmental dark magic. So as I stood there clenching this ice cube shaped as a cup, But জানতেটা কে looking চেয়েছে এসব? enviously at those around me drinking warm red wine, I thought to myself, this is football. But it did prepare me for the next chapter of my football story, which was I কি got সাবজেক্টে invited to কথা go হচ্ছে to ও কোথায় Vancouver, জন্মেছে সেটা Canada, দিয়ে এখনো and কোনো also gets মেইন a little টপিকে cold আসিনি from আমরা। time to time, and become part of the EA Sports football video game team. We were the UN of video game development. We were 19 nationalities speaking what felt like 20 different languages. And for those of you that were part of the journey back then, the game we had then isn't the game we have now. And we would come to work every day united by this one thing, this passion, this love that we had for football. And we would challenge ourselves and ask ourselves the question, what happens if we go all in? What if we give this everything we've got at a time where it wasn't our biggest game as a company, at a time where it wasn't the biggest sports game in the world, but it was the biggest game in the world, and we felt like it deserved everything we had, and we challenged ourselves, could we change the way football video games are played? ভালো লাগছে না? True. সিইওটাকে আনা উচিত হয়নি। I was able to work directly with Same. that team. I went on to do some different things in the এর চেয়ে company. অ্যান্ডওয়ানটা ভালো ছিল, but today. But as I look back, what that আমাদেরকে নিয়ে team, যাওয়া উচিত ছিল ওখানে। in partnership with all of you, all of our friends, all of our partners, all of our বকতা players, ছেকালি। what that team has done is বকর বকর, truly বকর বকর। extraordinary. We have 150 million fans, বাবা প্রচুর লোক, which if you measured us as a country would make us the 9th biggest country in the তাও world. গেমটা বাজে। এটা Last year alone, we had 9 billion hours of play, more than 3 times the viewership of the world's biggest linear entertainment properties. It's hard to argue that together we came and we changed the way football video games were played. But if we let ourselves think just a little more broadly and a little more ambitiously, and I think about the evolution তুমি ভালো of স্পিচ দিতে creativity পারতে। and athletic performance inside of our game. True. I think about the fact that many of the এত বড় একটা biggest teams in presentation the world, screen নিয়ে the biggest করছেটা কি? leagues in the world মদন কুমার। use our game in their youth programs to develop this great young talent that's coming up. And if I watch what happens on the pitch on Sunday, অ্যাপেলের ইভেন্টের মতো লাগছে, গেমটা তো it's hard to argue বলার that মতো maybe, just বেরোবে। maybe, just a little way, we have changed the way football is played. খালি বকবক করছে। True. But this is not about my story. It's not. Please move on. All of our stories. This is about our collective story, how we've come together, how football has fueled the great things in our lives. Collectively, we believe in the power of football. It's the biggest game in the world.
but it's more than just a game. It's more than a game. Today, we're going all in again, taking what we believe is one of the biggest steps possible. We believe that together, কি বলছে we can build the world's বলছে largest প্লিজ আমাকে টাকা football দাও community, ফিফার where স্পন্সরশিপ we can চলে গেছে connect 1 billion fans through play. বলছে 1 বিলিয়ন লোক আমায় টাকা দিয়েছে তুমিও Just so দাও you know, we can't do it without all of you. So again, thank you for being here. Welcome to EA Sports FC. Welcome to the club. And without further ado, I'd like to introduce you to President of EA Sports and dear friend of mine, Cam Webber. আচ্ছা ক্যাম এসছে আমাদের নতুন অ্যান্টোয়ান আইছে মনে হচ্ছে Thanks, Andrew. And let me echo my thanks to everyone for being here with us in Amsterdam, and to all of you in the community that are joining us on the live stream. It means the world that you're here with us today, because this is for all of you, for everyone who loves football. And this is bigger than games. We are here because something about sport in its purest forms, the connection, competition, teamwork, passion, athletes doing extraordinary things, something about all of that moves us each in deep and personal ways. ওকে That's what's always drawn me to sports. Like so গুরু, many of you, কাজের I'm কথাটা sure, কবে I বলবে, গুরু? played football as a young kid, and as a little striker, working together with my teammates on the pitch, the buildup of touches, combining together to put the ball in the back of the তো net. ভালো বলো। I experienced why football really খালি is গো a beautiful বকতে game. এসছি And as a Canadian, I also grew up going to Vancouver Whitecaps matches with my dad that I remember when I was a little guy. And fast forward far into the future to today, and now I spend my Saturday mornings watching Premier League matches with my son, who also played football as his first sport as well. And we spent a lot of time playing our games as গুরু well. থিংস হি ইজ মাস্কেরা You know, যা once বলবে football লাইভ is চ্যাট part of সাপোর্ট you, it করবে never এল really leaves. Football is also where I began with EA Sports. I was part of that UN of football that Andrew just talked about up in Vancouver. I was a little part of that. That was the point where I saw and felt the true power of football on a global scale. How our studio teams rallied to bring these experiences to life. The relentless focus on gameplay innovation, keeping pace with the real world of football, and reaching to connect players in all corners of the world. Through it all, I've seen two things to be true. স্কিপ One, football has a real একজন soul. চ্যাটে বলেছে And as স্কিপ fans, ডোন্ট লাইভ athletes, ইট artists and creators, I'm sure you all feel that too. That limitless excitement for what could happen next. Two, football is also really about skill. There's a technicality to it, but also there's power, and that creates unpredictable moments. Football's never static. It's always evolving, always moving. And at EA Sports, we carry these two principles as well. We call them authenticity and innovation. They're central threads, foundational pieces of what EA Sports is all about. With authenticity, we're going to create FC experiences that champion স্কুলের বার্ষিক সম্মেলনে স্যারেরা ভেটায় এভাবে বলেছে makes up the শুভদীপ soul of football, from athletes to teams to competitions to fan communities. And with innovation, we're about to take the single biggest leap in technology and immersion that interactive football has ever seen. We've said from the start that we're building the world's biggest football club with EA Sports FC, and we meant it. That's a commitment to all of you. Built on soul and skill of football, authenticity and innovation, growing it all together. We've got millions of fans engaging with our platform every day. But beyond that, we also recognize our responsibility to elevate and drive participation in the sport as well. And that extends beyond the digital world. So with EA Sports FC Futures, we have a $10 million plan to meaningfully invest in community-level 10 million? football on a global scale. We're proud to be আমাকে partnering কত with দেবে? football organizations and icons from across the globe to inspire young football players, providing access to new and refurbished pitches, drills, and equipment. And we'll bring some of these pitches to our FC game experiences as well. ও নাকি 10 মিলিয়ন দিচ্ছে আমি কত We've পাবো also dude? developed a series of free training videos using our in-game skills mode for young players and community ওর coaches. থেকে তো বেশি হাইপ আমি করেছি আমাকে দেওয়া উচিত Through EA Sports FC, we're able to do so much more for fans. We're partnering with brands that share our commitment to growing the love of football. We've got so much ও মা, exciting কত brand collaborations ওদের আছে, coming up dude. and look forward to sharing more of that with you in the future. So কত ব্র্যান্ড it all ওয়াও begins here in the পড়বো আমি cradle of জেনে modern এগুলো football in Amsterdam. Here's a film that represents the future of football that we're building together with our fans. এই ছবিটা নিয়ে তো আমি কোনো কথাই বলতে চাই না চ্যাট দিস ইজ দ্য
গ্রাফিক্স চলে গেছিল এই ছবিটা যেদিন রেন্ডার হয়েছে সেদিন। 30 years of packing the stands. আবার ট্রেলার দেখাচ্ছে, ওকে। But it's time to get closer. There we go. This is a whole different game. One that spirit can't be broken. From this close, icons become just teammates. Limits look more like milestones. Like making that dream move a reality. Or setting a bar for the next generation to beat. The closer you get, the more you start to feel a bit of magic. The kind that inspires generations, gives us legends to learn from, and pushes us to become better. It dares us to take risks, and we back those who do the same. Vinny! Flexen and Vinny. You can rep your childhood club and wear any colour. All you gotta do is play. That's what brings us closer. Closer to each other and closer to the world's game. I don't need to tell you that though. You're part of this. Always have been. And you're in good company. এই ছবিটা রাতে ঘুমাতে গেলে মনে পড়ে আমার। DJ Jackson, আচ্ছা। Thanks so much to Cam for sharing that with us. A great film showcasing EA Sports' ability to bring fans closer. Closer to football, closer to each other, and closer to the world's game. It's fitting that we're here in Amsterdam, the home of total football. This city has given so much to the game, whether as a proving ground for Cruyff's triangular tactics or the birthplace of legends like Rijkaard, Bergkamp, and Gullit. Amsterdam is the perfect setting for us to launch the next chapter of EA Sports football platform, the next chapter of the world's game. বলছে DJ Jackson আমাদের নতুন আন্টুয়ান। As Cam said, these are central pillars for us and our network of partners across the world of football. Amazing partners with us here tonight, from UEFA to CONMEBOL, NWSL, and Serie A. These partners enable us to deliver on these core. সিরিয়াকে অবধি ডেকেছে, আমাদের ডাকে না। মাস্কাকে ডাকছে না ওরা, সিরিয়াকে ডাকছে স্যার। Work together to engage with fans and bring them closer to football. EA Sports FC is the world's biggest football club, and we know how important it is for fans to play authentically with their favorite leagues, teams, and talent. So over many years, we've built an ecosystem of more than 300 partners, representing more than 19,000 athletes in more than 700 teams across 30 leagues and in over 100 stadia. Incredible IP, from the passion of the Bundesliga, the power and tenacity of the NWSL, and the Gloria Eterna of the CONMEBOL Copa Libertadores. Here with us tonight are the trophies of the world's greatest football competitions, representing the hopes and dreams of fans all over the world. But you might have noticed there are a few items missing, which suggests some big and exciting news for our fans. So much news, in fact, that I'm going to need some help in sharing it. Please welcome to the stage an incredible athlete, UEFA Women's Champions League winner, and EA Sports ambassador, Alex Scott! Yay, Kate, dude. Who is this? Woo! Woo! Thank you. That is really heavy, you know. Wow. Love the cheer from down here. Thank you very much. DJ, I thought I'd bring that with me. Thank you. Is that all right? That's good. Because it was we needed it. We needed it. It's such an amazing experience playing in the competition, winning it. And DJ, you know, I actually managed to score a goal back in 2007. Pretty amazing. Just thought I'd put that one in there. But the Women's UEFA Champions League made its debut for EA Sports this season. And we know the response from players has been incredible. We've got Laura Georges, we've got Kelly Smith here in the room as well. So it's amazing. Give them a cheer, everyone, in the building tonight. Our chat is like, oh, woman! The Women's Champions League is made up of teams from all over the phenomenal women's leagues across Europe. Two of them, which already exist in the EA Sports experiences through England's WSL, you've got France's Division 1, the Feminina. But tonight, everybody, I am thrilled to confirm that EA Sports is adding 2 new women's leagues to FC24. Come on now, come on. Yes,
To announce them, we've got Spain's woman, clubs like Barcelona, Real Madrid. We've got Germany's Frauen Bundesliga featuring giants like Bayern Munich and Wolfsburg, all entering the game for the first time. I love that whoop. Women's League. What else do we have to share, DJ? Well, last week we unveiled our incredible new partnership with La Liga. It includes naming rights for both leagues, long-term licenses for our games, and a joint commitment to supporting grassroots football in Spain via our FC Futures program. La Liga EA Sports is the pinnacle of Spanish football and one of the most watched leagues in the world. We're very grateful for the deep and expansive partnership we share with the La Liga team and all their clubs. And to celebrate this, on behalf of our players, we wanted to ask someone who spent a little bit of time with the trophy to join us up here. Please welcome to the stage a man with a velvet first touch, FC icon and Ballon d'Or winner, Luis Figo. Whoa! Figo এসছে Figo 110 rated icon, dude. It's a very nice trophy. Very nice. It is very nice. Thank you, Luis. Thank you so much. Thank you for joining us. 110 icon card. Alex. For real. What's next? There's more. There's more. Oh, more round of applause. Okay. Well, one of the most loved competition in global football Premier League, okay. the Premier League. Haaland, Millions come of on. fans across all of our experiences. So tonight, EA Sports can proudly confirm they have signed an exclusive multi-year agreement with the league to authentically represent every single athlete, club and stadium across the FC portfolio for years to come. Now, I'm just going to put it out there. I'm not necessarily a fan of this club. We all know where my heart is, but Andrew is. But I am a huge fan of this player. Please welcome to the stage, everyone, four-time winner of the Premier League, and he is a Chelsea legend. It is Didier Drogba. Drogba time, people. Drogba 110 on paper. For real. Ashol. Hey, tak. Didier, merci. Drogba 110 না এখন তো 114 Drogba. Come on, everyone. Just get down there, Didier. চলেও গেল যা I'm just sure. Yeah. All right, this final competition sits at the pinnacle of men's European football. It's the ultimate expression of glory, and winners write their names into the fabric of football eternity. Alongside the Libertadores, it stands separate in the pantheon of prizes available in club football, and I'm thrilled to announce tonight that EA Sports has entered into a new, exclusive agreement with UEFA to share it with FC players for many years to come. Nice. For this one, we'll let the choir do the talking. এই গান গাইবে নাকি? Yes, copyright না দিয়ে দেয়। তো গান ফান বাজালে চাপে পড়ে যাবো, dude. Hey, what? Who? সাবাস হিউজ ও কি চলে যাবে নাকি Thanks, man. ও কি আবার নিচে চলে যাবে নাকি Come on, man. হ্যাঁ ও নিচে চলে যাবে I think we need another one. Everyone, Ronaldinho, can you get any cooler than that? নাকি রোনাল্ডিনিওকে নিয়ে এসছে সত্যি Okay, EA Sports invest in these partnerships for the benefit of football fans everywhere and in the name of unrivaled authenticity. This incredible lineup of trophies right behind us and the exceptional lineup of partners on the screen behind me right now represent the stories of football fans. এই পেজটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে কাদের পার্টনারশিপ গুলো আছে ইয়েস আমাদের প্রিমিয়ার লিগ ওইগুলো আছে দ্যাটস দ্য বিগ থিং অ্যাবাউট ইট তার থেকেও ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমি দেখলাম লা লিগা অ্যান্ড ইউএফএ অ্যান্ড আমাদের লিগা ওয়ান উবের ইচ্ছো আছে সো দ্যাটস গুড থিং সমস্ত কম বেশি পার্টনারশিপই দেখলাম আছে সৌদিটা যদিও দেখলাম না আরএসএলটা দ্যাটস ওয়ান থিং Ronaldinho
for helping share this news with us this evening. And now, here to share how we'll represent all of this for all of you is Nick Lodeker, the GM of EA Sports FC, to showcase the innovative and all-new FC 24. Gameplay time. Absolutely incredible. Thank you, DJ. On behalf of our development teams and partner studios all around the world, I'm honored to share with you the interactive future of the sport we all love. When considering what matters most to you, our fans in FC24, we established two clear directives, that's true. TAC driven by 2.0. pillars of authenticity and innovation. Number one, to create experiences where previously never before possible for us to achieve. And number two, to build from our 30-year foundation of innovative gameplay to bring you even closer to the world's game. So let's get into it. Let me show you our most authentic football experience yet, built with the best fans, leagues, and partners. Let me show you FC24 and the FC brand ecosystem, its foundation. FC24 is built on a trinity of all new technology that revolutionizes gameplay. Let's start with Hypermotion V. This is the biggest step change in any EA Sports game, possibly ever. Hypermotion V utilizes volumetric capture from more than 180 matches to build the most precise animations ever. We can now see a play happen in real time in the Champions League, and within days, have those animations in our engine ready to drop into the game for you. You'll remember this iconic goal from Erling Haaland in the Champions League, now in animation in-game, thanks to Hypermotion V. This is the first time we've been able to capture direct from live professional matches, and that gets you closer to the real thing than ever before. Next, the Frostbite engine is always evolving, and this season is no exception. Totally overhauled, and you just saw what it can do in the trailer a few minutes ago. So what's powering Frostbite? Our all-new EA Sports Sapien technology, which delivers body forms 10 times more precise than previous iterations and measures movement to the smallest detail, so player likeness is unmatched. You can see here in the animation of the kits, GPU cloth finally models the fits of modern football. Now you can see player athleticism as kits respond to players as they move. And Frostbite powers an all-new matchday experience, as you see here. Dynamic match intros and matchday menus will showcase never-before-seen angles of the action, including new footage of pundits and commentators. Now, that's a lot. We have one more to highlight. Our third piece in the trinity of technology is play styles, optimized by Opta. As many of you know, Opta has been the industry leader in understanding player data for 25 years. With this collaboration, we've equipped footballers with their signature abilities, and we're calling those play styles. So Sam Kerr without play styles might miss the target. Sam, with the finesse finishing play style, clearly finds the back of the net. Take it from me. This is the best gameplay we've ever had. PC time, huh? Massive news. Huge. That is actually huge for the PC But I'll let version. someone much more qualified tell you a little bit about it. মানে বেসিক্যালি ওরা বলছে যে এখন কনসোল ভার্সনটায় মেইনলি যেটা সবচেয়ে বড় চেঞ্জ সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা প্লেয়ার নিজের মতো করে স্পেসিফিক প্লে স্টাইলে খেলবে এখন ট্রেটসের বদলে প্লেয়ার স্টাইলস এক্স্যাক্টলি To hear and announce the massive news that women's football will be an ultimate team this year. Congrats again, Nick and EA Sports FC team. Hope you all have some time to tune in to cheer on the Lionesses with me soon. All the best. মোবাইল ভার্সন মোবাইল নিয়ে ওরা এখনো আসেনি, এগুলো কম বেশি এখনো কনসোল নিয়ে কথা হচ্ছে। Thank you, Leah. Ultimate Team is the most played mode
where you build your dream squad. The big news that Leah just broke: women's football is coming to Ultimate Team. Interesting. Huge move. This is the biggest player pool we've ever introduced, including heroes, icons, and 6 different competitions, unlocking the most squad building opportunities you've ever had. And Ultimate Team is also introducing evolutions, allowing you to upgrade players throughout the season based on your play, so you can build true, unique club legends in your squad. Our focus for FC24 is only matched by our ambition for the massive... let's go. It's mobile time. That includes online, mobile, tactical, and FC Pro. Later in September, when it updates, FC Online will be a part of the Asian Games. That's exciting news, as it's the very first time video games will be recognized as an official sport. FC Mobile delivers a whole new feature set to its growing base of over 100 million fans, with an update to come later this fall. We're also expanding our mobile offering with FC Tactical, a turn-based strategy game offering entirely new ways to experience the world's game. This next one is long overdue. FC Pro is our all-new esports platform, built with our league partners and our pro players. We've never been able to do this. FC Pro simplifies the path to the finals that puts all players in a single competitive structure, culminating in the FC Pro Championship. Mobile game. We're expanding the FC brand and ecosystem in entirely new ways. We're very, very early on with many different projects, and there's a lot to get excited about. But mobile version ta later this fall, mane শীতকালে এখনো না. That's the big thing. FC Tactical টা ওই ম্যানেজার মোড বাট একটা গোটা গেম, আর FC মোবাইল যেটা সেটা later this fall, তার মানে এখনো দেরি আছে আমাদের বড় গেম আসতে. We'll launch globally on September 29th. And get early access on September 22nd if you pre-order the Ultimate Edition. And now, without further ado, here is the world premiere of EA Sports FC24. Let's go. Actual বড় গেমটা রিলিজ হচ্ছে সেপ্টেম্বর 29, সেপ্টেম্বর 22 প্রি রিলিজ, আর মোবাইল ভার্সনটা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে যা নভেম্বর ডিসেম্বর, তার আগে নয়. Official reveal time. For sure lag, but we are back in. And we are back with the Erling Haaland reveal. Okay. What? Let's go. Haaland is here. Everyone, welcome Erling Haaland to the FC family. Thank you. Okay. Congratulations, Erling. It's been a remarkable season. Premier League goal scoring record, the treble. Okay, Haaland. So proud to have you grace the cover of this very... Haaland is the cover man. Oh, beauty. What do you think? Hala man এসছে. No, I like এটা আবার অন্য মানে হয়ে গেল. Haaland man. It's not bad. No, really, like, first of all, the picture is really nice from the game where I scored 5 goals, so that's a good start. And also, I think it's a dream. Everyone knows that. As a footballer and everything, it's a dream for every single guy that plays football. And then to be able to be on the cover is
it's really nice. So I'm really happy, and yeah, it's a really proud moment. Huge. Thank you, Erling, for joining us on this memorable day. Thank you, everyone. That's the end of the show. Goodbye from Amsterdam. হ্যাঁ শেষও হয়ে গেল নাকি ওকে অলরেডি I guess the stream is over. Okay. Huge. এত তাড়াতাড়ি এটা শেষ হবে টু বি অনেস্ট আমি ভাবিনি বাট বড় ব্যাপারটা হচ্ছে এরা এরা তাড়াতাড়ি কাজ করে তাড়াতাড়ি শেষ করে তাড়াতাড়ি চলে যায় এটাই হচ্ছে আসল কথা বাট ইটস ওকে বিগ থিং অন দ্য নিউজ ফর আস দুটো জিনিস সেটা হচ্ছে অবশ্যই কি সব লাইভ হলো ট্রু বাট বিগ থিং হচ্ছে এই মুহূর্তে আমাদের জন্য যে আমাদের যে বড় গেম অর্থাৎ যে কনসোল ভার্সনটা সেটা রিলিজ হচ্ছে অন 29 সেপ্টেম্বর ঠিক আছে দ্যাটস ওয়ান এবার 29 সেপ্টেম্বর যখন আমাদের কনসোল ভার্সন রিলিজ হচ্ছে তার মানে আমাদের যে মেন গেম আমাদের মোবাইল ভার্সন আর তার সাথে একটা ট্যাকটিক্যাল যেটাকে ওরা বলছে মানে দুটো বেসিক গেম আর কি দুটো রিলিজ হতে হতে অন্তত অক্টোবর নভেম্বর লেটার দিস ফল মানে ইভেন নভেম্বর ডিসেম্বরও হতে পারে দ্যাট ইজ দ্য বিগ থিং তো অল ইন অল যেটা মেন আমাদের এখন লক্ষ্য করার মতো জায়গা সেটা হচ্ছে ইয়েস আইএসএল আছে আমি যতদূর অব্দি দেখলাম কোনো রকমই লাইসেন্সেস ওরা আমি দেখলাম লুজ করেনি তার মানে আমাদের সমস্ত পছন্দের কাজই রয়েছে আর রোনাল্ডিনিহোকে ওরা নিয়ে এসছে মানে সব প্লেয়ারই রয়েছে সবাই আছে সেটা নিয়ে চিন্তা নেই বাট দ্য বিগ থিং ইজ প্রেস কনফারেন্স ইট ইজ আ প্রেস কনফারেন্স ওদের জন্য গ্লোরিফাইড বাট কোনো কিছু ক্যারি ওভার টেকনিক্যাল ডিটেলস ওরা কিছু বললো না এখানে যে ইউনো অ্যাকচুয়ালি কি আসছে অ্যান্ড এভরিথিং আমাদের মোবাইল ভার্সনে বা কি ক্যারি ওভার হচ্ছে বেসিক্যালি বড় সড়োভাবে একটা প্রেস কনফারেন্স দ্যাটস অ্যাবাউট ইট এখানে আমাদের মেন টেক আওয়েটা হচ্ছে ডেটগুলো 29 সেপ্টেম্বর মানে আমরা যে ভাবছিলাম সেপ্টেম্বর রিসেট সেটা অ্যাবসলিউটলি হচ্ছে না কনসোল ভার্সনটা ভেরি ইন্টারেস্টিং লুকিং আর মোবাইল ভার্সনেও যেহেতু নতুন ইঞ্জিন আমি ডেফিনেটলি এক্সপেক্ট করছি কিছু বড় সড়ো চেঞ্জেস অ্যাজ ওয়েল দ্যাট ইজ দ্য বিগ থিং অ্যাবাউট ইট বাট অল ইন অল আমাদের মোবাইল এখন বেশ কিছুদিন থাকছে মার্কেট ক্র্যাশ কি হবে এইটার জন্য মার্কেট ক্র্যাশ হবে এটার জন্য কিছুই হবে না দ্যাটস দ্য বিগ থিং বাট যেটা হবে সেটা হচ্ছে এখনো বেশ কয়েকদিন আমাদের ফিফা মোবাইল ইজ গোয়িং টু স্টে তো এরম না যে ইমিডিয়েটলি চলে আসছে সেটা নিয়ে চিন্তা নেই দ্যাটস দ্য বিগ থিং দ্যাটস হোয়াট উই ফাউন্ড ফিফা মোবাইল ক বছর পর রিসেট হবে বছর না এক মাস পর সেপ্টেম্বর 29 মানে নভেম্বর 29 প্লেয়ার ট্রেডটা সিন কি বলো কনসোল ভার্সন তিনটে মেন জিনিস এইবারে অ্যাড করেছে ওরা একটা হচ্ছে হাইপার মোশনের একটা নতুন ভার্সন মানে অবশ্যই আমাদের অলরেডি যে হাইপার মোশন ভার্সনটা সেটার থেকেও অ্যাডিশনাল যদি কোনো ইন গেম ম্যাচ হয় ধরো হাল্যান্ড একটা অসাধারণ গোল স্কোর করেছে সেটা এক সপ্তাহের মধ্যে তুমি কনসোল ভার্সনে নিজেও স্কোর করতে পারবে দ্যাট ইজ দ্য হাইপার মোশন থিং প্লেয়ার স্টাইলসটা হচ্ছে গ্লোরিফাইড ট্রেডস মানে বেসিক্যালি হাল্যান্ড যেরকম ফিনিশ শট মারবে তার থেকে মেসির কার্ড বেটার ফিনিশ শট মারবে দ্যাট ইজ দ্য প্লেয়ার ট্রেডস আর থার্ড বাট মোর মানে যেটাকে আমরা সর্ট অফ মিস আউট করে যাচ্ছি সেটার মধ্যে আমাদের মোবাইলের পুরো খবরটা ছিল হেড টু হেড হবে কিছু সেটা ভেরি ইন্টারেস্টিং হবে দেখা যে এর মধ্যে কটা জিনিস মোবাইলে ট্রান্সলেট করে বাট এবারের কনসোল ভার্সনটা লুকিং ভেরি ইন্টারেস্টিং যেখানে কনসোল ভার্সনটাও খেললে কিন্তু মন্দ হবে না আমি জানি আগের বারে আমি কনসোল ভার্সনটা খেলতাম অফলাইন সেরকমভাবে অনলাইন খেলতাম না আমরা মোবাইল নিয়েই কথা বলি আর আমরা মোবাইল নিয়েই কথা বলবো বাট কনসোল ভার্সন লুকিং ভেরি গুড মোবাইল ভার্সন আরও বেশ কয়েকদিন থাকবে সেঞ্চুরিয়ান্স কি এসছে নাকি এখনো সেঞ্চুরিয়ান্স ইজ হিয়ার নাকি
ছপাস করে স্ট্রিম ওরা শেষ করে দিল, ভাবা যায় 50 মিনিটে। কারেন্সির ব্যাপারে কারেন্সির ব্যাপারে ওরা এখনো বলেনি কিছু। সেঞ্চুরিয়ান্স কি গেমে অ্যাড হয়েছে নাকি? কনসোল নেই, ওই তো পিসি ভার্সন বেসিক্যালি। তোমরা কজন অ্যাকচুয়ালি খেলো পিসি ভার্সনটা? দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। লেটস স্টার্ট আ পোল যতক্ষণ আমি আমাদের গেমে ফেরত যাচ্ছি। Prefer really not to. পুরোনো জিনিসগুলো রিভ্যাম্প হচ্ছে, দ্যাট ইজ ট্রু ফর দ্য মোস্ট পার্ট। Harry Maguire! নাইস। Harry Maguire! Harry Maguire! ওকে ওকে, হ্যারি ম্যাগুয়ার একটু বেশি এক্সাইটেড। এসে চলে গেছে সেঞ্চুরিয়ান। মেম্বার হব কিভাবে? বাংলাদেশ থেকে আই থিঙ্ক ভিপিএন ইউজ করতে হয়, আই এম নট শিওর। ভিপিএন দিয়ে লগ ইন ইজ দ্য অনলি ওয়ে। সেঞ্চুরিয়ান্স এসছে অ্যাকচুয়ালি। দ্য হিরোজ হ্যাভ বিন অ্যাডেড, দ্য সেঞ্চুরিয়ান্স আবার এসে চলে গেছে। ইন্টারেস্টিং। দ্য হিরো কার্ডস আর হিয়ার। ওয়েট, কিভাবে দেখাবো? হেল কোয়াইত এসে প্লিজ দেখো। হ্যাঁ দেখি, চলো গেমে কিছুক্ষণ সময় আছে আমাদের। লেটস গো ব্যাক ইনটু দ্য গেম গাইস। তুমিও খেলো, মজা পাবে। খেলতাম। ওকে, হিয়ার উই আর। নাইস। গেম প্লে চেঞ্জেস এর ব্যাপারেও কিছু জানি না যদিও, ট্রু। গেম প্লে চেঞ্জেস এর ব্যাপারে ওরা যেভাবে কিছু বললো না, আই হ্যাভ আ ফিলিং যে মোবাইলটার জন্য এখনো কিছু প্ল্যান নেই, বিকজ ইউ নো অনেকদিন পর ওই ভার্সনটা আসছে। সো দ্যাট ইজ ওয়ান বিগ থিং অ্যাবাউট ইট। সেঞ্চুরিয়ান্স আছে কিন্তু কোনো প্লেয়ার নেই। আমি অ্যাকচুয়ালি ভেরি সারপ্রাইজ টু সি তোমাদের মধ্যে 35% লোক খেলো অ্যাকচুয়ালি। দ্যাট ইজ হিউজ। এক্সপেক্ট করি। The new heroes. Okay. Hero people are also Surjo. Thank you for the 20. Para Messi, 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 immens Messi, encara 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 Speaking of, মোবাইলে কি খেলা যাবে না? ডেফিনেটলি যাবে, মোবাইল ভার্সন আসবে, চিন্তা করো না। মার্কেজ 116 পেস। ওকে, ডাইভস ইনটু ট্যাকলস, পাওয়ার হেডার, হিউজ সিডিএম। আমি এই কার্ডটাকে নেবই। দিস ওয়ান ইজ হ্যাপেনিং ডুড। মার্কেজ ইজ দ্য 113 ক্লেম আমার জন্য, তাও আবার হোল্ডিং উইথ ডাইভস ইনটু ট্যাকলস, পাওয়ার হেডার। হাউ? দিস ইজ অ্যামেজিং। কোয়াইট হাই মিডিয়াম, সো পাওয়ার হেডার। এই কার্ডটাও অসাধারণ। ব্রোলিন আর কাভালিয়ার পেসটা কম, ডাইভস ইনটু ট্যাকলস এটা অতটা ভালো না। ব্রোলিন 3 স্টার, উইক ফুট হবে না, বাট এই দুটো কার্ড হিউজ অনেস্টলি। সেঞ্চুরিয়ান্স ইভেন্টটা, হ্যাঁ সেঞ্চুরিয়ান্স দিয়ে কি হয়েছে? সেঞ্চুরিয়ান্সে আই থিঙ্ক ওরা এনে আবার সরিয়ে দিয়েছে, দ্যাটস দ্য বিগ থিং। বাট সেঞ্চুরিয়ান্স একটা নতুন নেইমারের কার্ড আসার কথা, দ্যাটস দ্য বিগ থিং অ্যাবাউট ইট। কারণ সেঞ্চুরিয়ান্স আগেই অলরেডি চলে এসছে একবার আমাদের কনসোল ভার্সনে, তো ডেফিনেটলি ওখানে অ্যাড হচ্ছে। এই কার্ডটা ইজ অ্যাবসলিউটলি হিউজ বাই দ্য ওয়ে। কোয়াইতের এই কার্ডটা অ্যাজ এ রাইট উইঙ্গার, আর
তার সাথে এই কার্ডটা, মানে দুটো 113 এবারে, অ্যাবসলিউটলি হিউজ। বাট আজকের কুইক লাইভ, হ্যাঁ ঝপাং করে শেষ করতে হবে আমাদের। তুমি সিডিএম কোথায় খেলাবে? আমিও সেটাই ভাবছি, যদি সেটাও না হয় অন্তত কোয়াইতকে তো নিয়েই নেবো, আর রাইট মেডটা রিপ্লেস হয়ে যাবে। বাট হ্যাঁ, উই আর এট দ্য এন্ড। এই নোটে একটা ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং লাইভ। আমি এক্সপেক্ট করিনি যে অনেস্টলি আমরা মোবাইলের ব্যাপারে বেশি কিছু দেখতে পাবো, আর যেটুকু দেখতে পেয়েছি অনেস্টলি মোর দেন এনাফ। এখনো বেশ কয়েকদিন আছে, এটা হচ্ছে টেক অ্যাওয়ে। আমরা যে ভয় পাচ্ছিলাম শেষ হয়ে যাচ্ছে সেটা নয়, একদমই সেটা নয়। ইনফ্যাক্ট সময় আছে। কোয়াইতকে নেবো, ইয়েস, কোয়াইত বা আমাদের মার্কেস দুটোই অসাধারণ কার্ড। অ্যান্ড এই ডোটে স্টোরে যাও, স্টোরে কি হয়েছে? এটা আরো কিছু অ্যাড হয়েছে নাকি কোথাও? হ্যাঁ, স্টোরে কিচ্ছু অ্যাড হয়নি। হেল, অনেকগুলো গেম বানাচ্ছে ওরা, দুটো বেসিক্যালি, ইয়েস। আর তো রেন্ডার্সেও কোনো সেঞ্চুরিয়ন্সের কার্ড অ্যাড হয়নি। সেঞ্চুরিয়ন্সগুলোকে এলে আমি একটু দেখে ইন্টারেস্টেড হতাম, দ্যাটস দ্য বিগ থিং, বাট সেটা এখনো দেখতে পেলাম না। রেন্ডার্সে এখনো অ্যাড হয়নি সেঞ্চুরিয়ন্স। জার্জিনিও নেই তাদের জন্য, ট্রু। ইভেন যাদের রাইট মিড নেই তাদের জন্য হিউজ। স্টোরে সেঞ্চুরিয়ন্স পাবে? নাই, ওয়্যার? কি বলছ? নো, এরকম কিছু হয়নি তো। মারাদোনার কার্ড কবে আসবে? এই গেমে মারাদোনা খুব সম্ভবত আসবে না, বাট ইটস ওকে। বাট এই ডোটে হিউজ ডে, হিউজ লাইভ, আমরা এখানেই শেষ করব। বেশ কয়েকদিন আছে আমাদের এখনো গেম, দ্যাট ইজ দ্য বিগ থিং। বাট অ্যাজ অলওয়েজ, থ্যাংক ইউ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে একটা FIFA 23 মোবাইল ভিডিওতে, যেটা আরো বেশ কয়েকদিন আছে। আর নতুন গেমটা সেপ্টেম্বর 29-এ, সেটা নিয়ে আমরা এখনো বেশি কিছু কথা বলবো না, বাট ইটস ওকে। কি মনে হয় নিউ ভার্সনটা নতুন এখনটার থেকে ভালো হবে? আই থিঙ্ক এদের যা লাইসেন্সিং আছে আর যা বাজেট আছে, ডেফিনেটলি। অ্যাজ অলওয়েজ, থ্যাংক ইউ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে। Messi, 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 Messi. একটা মাস্ক লাইভে। বাই 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 বাই। থ্যাংক ইউ ড্রপে যাবো আমরা। 3, 2, 1, go! Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol! Messi, 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 Messi. Para Messi, 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 Messi. Para Messi, 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 Messi. Harry Maguire! Harry Maguire! Harry Maguire! Para Messi, Messi.